Iglesia de Dios, Church of God, bienvenidos en esta tarde. welcome this afternoon. Hoy día Today, les quiero hablar sobre un tema que ha tenido mi corazón por ya hace 2 meses. I want to talk to you about a topic that I've had in my heart for now 2 months. Y tengo una aplicación en mi teléfono cuando siento de parte de Dios tal vez un mensaje, un tema. I have an app in my phone that sometimes when I have a message or a topic, an idea that God downloads into my heart, Este mensaje ha estado cocinándose ya hace 2 meses. and I use this app because God has already been kind of brewing this idea in my heart, Y espero que reciban en esta tarde. and I pray that you receive this afternoon. So vaya conmigo al libro de Mateo, And I want you to go with me to the Gospel of Matthew, capítulo 17. and we're going to go together to chapter 17 of the Gospel of Matthew. Y vamos a leer desde el versículo 14 al 18. We're going to read from verses 14 all the way to 20. So, primeramente 14 al 18 y luego el versículo 19 al 20. But first we're going to focus on 14 to 18, then we're going to go to 19 and 20 to 20. Y hoy día les quiero hablar sobre los enemigos de la fe. Today I want to talk to you about the enemies of faith. Porque no sé si sabes que hay ciertas cosas que quieren robar tu fe. Because I don't know if you know, church, that there are certain things that want to steal from your faith. La tarea del enemigo The task, the function of the enemy, es que lo que él quiere hacer es robarte de tu fe, what the enemy wants to do is he wants to steal your faith. que tú dudas en el Señor The task that he has is that you may doubt the Lord, y que pongas tu fe en otras cosas. so that you may place your faith on other things. Pero declaramos en el nombre de Jesús But I declare in the name of Jesus que el Señor hoy día that today God, nos va a dar las fuerzas necesarias He's going to give us the necessary strength para restaurar cualquier fe que hemos perdido to restore the faith that we have lost. y aún aumentar nuestra fe. And not only that, but also increase faith. Pero vamos a orar. But let's pray. Padre Santo, Holy Father, hoy día today, God, te damos gracias por tu palabra. we give you thanks for your word. Habla nuestra vida. Lord, we ask that you speak to our lives. Danos una doble porción de fe Lord God, today we ask that you give us a double portion of faith. para que podamos seguir este caminar. Lord, that we may continue this walk. Damos toda la honra Lord, y we la gloria give you all the glory and honor. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Amen. So vaya conmigo Mateo 17, 14 al 18 primero. Matthew 17, 14 to 18. Dice así: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo y muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y versículo 16: y lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. When they reached the crowd, a man approached and knelt down before him. Lord, he said, have mercy on my son, because he has seizures and suffers terribly. He often falls into the fire and often into the water. I brought him to your disciples, but they couldn't heal him. Jesus replied, you unbelieving and perverse generation, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me. Then Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and from that moment the boy was healed. So vemos aquí en la palabra de Dios So we see here in the Word of God que los discípulos de Jesús that the disciples of the Lord Jesus, encontraron una montaña. they encountered a mountain. ¿Y qué es una montaña? What is a mountain? Una montaña representa algo inmovible,
What do I mean by a mountain? A mountain is something that is immovable, algo que no puedes mover, something that you are unable to shake, algo que tú no puedes con tus fuerzas naturales. something that you are unable with your own strength. No importa cuántas pesas haces, No matter how much no importa strength you have, cuántas fotos en Instagram pones ahí de tus músculos. no matter how ¿verdad? much strength or Ahí los biceps veo, ahí you los have, veo, muchachos, ahí, ay, mira nomás. all the men there with your biceps. Una montaña A mountain, they encounter a mountain. representa, What this represents, es que es algo imposible para el it hombre. is an impossible. Representa un problema, It represents a problem, una situación, a situation, algo que es difícil para el hombre mover. something that is impossible, something that is difficult for a man to be able to face or confront. Y en este momento los discípulos And at this moment, it appears that the disciples se encontraron con una montaña, had encountered a mountain. porque dice la palabra de Dios, Because the Word of God says es que Jesús con sus discípulos that the Lord Jesus, with his disciples, iban a las ciudades, they were going to the different cities, estaban sanando, and what they were doing is they were healing. estaban haciendo milagros, They were performing many miracles. pero luego los discípulos But what happened is the disciples, llegaron con un muchacho they encountered a young man, y trataron de reprender esa fuerza demoníaca que estaba en el joven, and this man was demon possessed, and these disciples, they tried to cast out this spirit, pero no pudieron. but these disciples were unable to cast this. Y luego vemos Spirit aquí en out. la palabra de Dios, And what we see here in the Word of God vemos el padre de este joven, is that we see a desperate father of de this este young joven man. que estaba siendo atormentado por demonios, This young man who was being tormented by the spirit. vino a Jesús So this father comes to Jesus, para contarle and he comes to Jesus to tell Jesus, sobre el fracaso de los discípulos. to tell Jesus about his disciples' failure. Señor, He says, Lord, traje mi hijo a tus discípulos I brought my son to your disciples. para que reprendieran esa fuerza demoníaca I asked them to please cast out this y no lo spirit, pudieron hacer. and they were unable to do it. Pero luego Jesús, But this is what Jesus said. generación incrédula, His response was, unbelieving generation. generación incrédula. Unbelieving generation. Pero que lo que notamos aquí What we notice here era que este padre is that this parent, this father, tenía una montaña, was encountering an impossible, was encountering a mountain, tenía un hijo had a son que estaba siendo atormentado. that was being tormented. Y me imagino And I imagine estaba tratando de buscar una solución. this desperate father was looking for a solution. La palabra de Dios no nos dice, The Word of God doesn't tell us, pero yo siendo un padre de familia, but me being a father of a family, y si yo tuviera un hijo que estaba atormentado and if I had a son that was being tormented por una fuerza demoníaca, by a demonic force, trataré de buscar la solución, I would do everything in my power to look for a llevarlo a solution. cualquier científico, I would do anything. I would take him to any scientist. cualquier doctor, I would take him to any medical doctor. para buscar la sanidad de mi hijo. I would do anything in my power to look for my son's healing. Pero la respuesta But the answer, the no solution, estaba en el razonamiento humano, but the solution wasn't in human reason. la solución The solution estaba en el Hijo de Dios, was in the Son of God. estaba en un hombre The solution was in llamado Jesús. a man named Jesus. Pero vemos en este momento, We see here at this moment, los discípulos the disciples tenían la autoridad had the authority. para echar fuera cualquier fuerza demoníaca. The disciples had been given the authority to cast out any spiritual. Vemos en Mateo 10, capítulo 1, We see that in Matthew chapter 10, verse 1, verse 1, que el Señor le dio autoridad a sus that discípulos. the Lord Jesus had given his disciples the authority to cast Los out discípulos tenían la demons. autoridad, The disciples had this authority. pero no estaban ejerciendo esa autoridad. But the problem was that the disciples were not exercising this authority. Porque dice la palabra de Dios Because the Word of God says que si vamos a leer
el versículo 19 y 20, is that here in verse 19 and 20, vamos a ver un poquito más sobre la historia. let's just continue on reading the story. Dice en el versículo 19, Verse 19 says, dice que después los discípulos hablaron con Jesús aparte. Entonces no hablaron con él en frente de todas las personas porque fracasamos, porque no podemos echar fuera el demonio. so the disciples weren't able to talk to Jesus about this in public, but they took Jesus to the side and privately asked Jesus this question. Y le preguntaron, They asked Jesus, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Y de cierto les digo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a ese monte, quítate de allí y vete al otro lado, y el monte les obedecerá. Y nada será imposible para ustedes. El versículo 21 dice así, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Then the disciples approached Jesus privately and said, why couldn't we drive it out? Because of your little faith, he told them. For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. En la costumbre judía, In the Jewish customs, cuando ellos oraban por, hay que decir, un enfermo o alguien que estaba siendo atormentado, when the Jewish people would pray for someone who was sick or someone who was being tormented, normalmente normally what they would do, oraban o hay que decir, recitaban el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, what they would do is that they would either pray or they would recite the Deuteronomy 6. o Salmos 91. Or they would recite Psalms 91. Y también hoy día, And also today, cuando enfrentamos un problema, when we encounter a problem, tal vez tú te has encontrado con un problema maybe perhaps you have faced a situation y in no your life, sabemos qué hacer, and maybe you have gotten to a point where you don't know what to do. comienzas a decir el Padre Nuestro. Maybe what you do is you begin Padre to, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Maybe Venga what- tu reino, haga tu voluntad. maybe what you begin to do is you begin to recite the Lord's Prayer. Y me puedo imaginar And then I can imagine que los discípulos that the disciples, estaban trabajando they were there working, con esta montaña and they were there encountering this mountain, y simplemente recitar un versículo, and maybe perhaps all they knew to do was to just recite a simple prayer. pero no les estaba rendiendo los resultados. But they didn't see results. Y es mi oración And it's my prayer. que podamos tener la fe necesaria It's my prayer, church, that you and I would have the necessary faith para ver cosas inmovibles so that you and I would be able to see the unmovable, the impossible, ser movibles. be movable. Amén. Amen? Amén. La respuesta de Jesús Jesus' response era una respuesta un poquito loca, hay que decir. was a kind of radical, crazy It was response. crazy. It was crazy response. La respuesta de Jesús era un grano de mostaza. What the response was to this mountain was a mustard seed. Le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, What Jesus said to his disciples was, if you had faith the size of a mustard seed, pudieras hablar sobre esa montaña you would be able to speak to that mountain, y decirle a esa montaña, muévete montaña. and you would be able to tell that mountain to move, Y esa montaña se moverá. and that mountain would move. Me recuerdo cuando recién vine a los caminos del Señor, I remember when I first came to Christ, había una canción there was a song, y voy a tratar de and cantarla. I'm going to try to sing here. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y le dirías, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Entonces esa es la respuesta de Jesús. This is our Lord Jesus' response. Pero dice la palabra de Dios The Word of God tells us que el evangelio
that the gospel, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, according to the 1 Corinthians 1:18, 1:18, el evangelio es locura. is that the gospel is craziness. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. And this is something that our Lord Jesus was telling his disciples. Si tuvieras fe como un grano de It was mostaza, something crazy. He was saying, if you had faith the si size of a solamente mustard seed, tuvieras fe como un grano de if you mostaza, only had faith the size of a mustard seed, el grano de mostaza the grain of seed, representa algo insignificante. the seed of the mustard seed represents something that is so small, so Representa lo insignificant. común a la vista. It looks something so common and insignificant to the sight. Y el grano de mostaza es la semilla más pequeña. The mustard seed is the smallest seed you could encounter. Pero con el tiempo But with time, se vuelve algo fuerte. with time, it becomes something so strong and so big. Con el tiempo, With time, esa fe with time, that faith, puede mover montañas. with time, faith can move mountains. Voy a pedir, a ver, ¿dónde estás, Cruz? ¿Me Where puedes is- ayudar aquí con el pizarrón? Pastor Tyler. Pastor Tyler, un aplauso para Pastor Tyler. Bien fuerte. We were just talking about strong men. Thank you. Oh, thank you, thank you. Okay. Y por eso, cuando hablamos sobre un grano de mostaza, When we talk about a mustard seed, y aún mi esposa, even my wife, tú sabes que las esposas siempre dan palabras de sabiduría a los esposos, ¿verdad? you know, wives always give words of wisdom to their husbands. Y ella me decía, ¿pero qué significa un grano de mostaza? And she kept asking me, but why? Why a mustard ¿Cómo que un seed? grano de mostaza va a mover una montaña? How is it that a mustard seed is going Si to move a solamente mountain? tuviera fe como un grano de mostaza. How could a mustard seed, how could ¿Cómo yo voy a faith, poder ir afuera y hablar de la montaña Rainier? Montaña Rainier, échate al mar. Pastor Sammy, please tell me, how is it that I'm going to go tell Mountain Rainier to move and, yes, And be cast and into be the sea. cast into the sea? Amen. So un grano de mostaza So a mustard seed es algo pequeño, is something very small, ¿verdad? right? Insignificante. And it looks very insignificant, small in stature. Y esta era la respuesta de Jesús. And this was God's idea. This was God's response. Pero un grano de mostaza, iglesia, But church, a mustard seed, a la vista, when you first look at no it, se ve como algo grande. at a first glance, doesn't appear No se ve to be como algo significant. poderoso. Doesn't look powerful at all. No se ve como algo que tú vas a poder hablar sobre una situación y This- que se hagan cambios. A mustard seed doesn't appear like it's going to be have any significance or importance at all, value at all. Pero dentro de esa semilla, But inside of a mustard seed, a mí me encanta la física. ¿Cuántos le encanta la física? something that I Physics. love is I love physics. Y lo que me gusta, hay una ley que se llama la potencial de la energía. And something about physics is that there is a law that is called the law of potential. Yes, the energy of potential energy. The potential energy. Y lo que dice esta ley And what this law of physics says es si tú tomas una acción, is that if you take an action, esa acción, that action, hay energía en esa acción. there is energy in that action. Si tú fueras, hay que decir, llevarte una bicicleta, If you go and you take hay que decir sobre un cerro, una montaña. if you take a bicycle up to a mountain, Cuando tú llegas a la cima de la montaña, when you go up to the very top of the si mountain, solamente te paras allí, if you only just stand there, tú tienes potencial. you have just standing there, you have potential. Si solamente estás al cima de la montaña, If you are just standing at the top of a mountain, solamente tomas un paso you could just take one step, y ahí bajas esa montaña. and because of the energy of potential, you could go all the way down that mountain. Y eso es igual como una semilla de mostaza. And this is the same thing as a mustard seed. ¿Y sabes lo que significa una semilla de mostaza? And you know what the significance is in a mustard seed?
Una semilla de mostaza a mustard seed, representa acciones de fe. what this mustard seed represents are all the actions of faith. Representa oración. It represents every moment that you pray. Representa los momentos cuando tú ayunas. It represents all those moments that you fast. Cuando tú dices, voy a llegar a la iglesia. It represents all those moments that you said, you know what, I'm going to go to church. No importa que es Memorial Day, voy a ir a la casa del Señor. You know, I could be camping, it's Memorial Day weekend, but I don't care. I'm going to go to church. Voy a ir a la casa del Señor. I'm going to go to the house of the Lord. Porque es importante Because it's important, mi semilla, my seed, mi acción de fe. every single act of faith. Y lo que pasa And what happens es que con el tiempo, is that with time, esas semillas that se seed, vuelven algo fuerte en las manos de Dios. what happens is every single act of faith becomes something big in the hands of Y God. por eso cuando Jesús le habló a sus discípulos, And that's the reason why when Jesus spoke to his si disciples, solamente tuvieras fe como un grano de he mostaza, said, if you only had faith the size of a mustard seed, pudieras hablar sobre esa montaña. you would be able to tell that mountain, Porque los discípulos, because the disciples, estando con Jesús, being with Jesus, ¿para qué necesitamos orar? why do we need to pray? ¿Para qué necesitamos ayunar? Why do we need to fast? Pues es que el pastor ayune y ore, Well, let the pastor pray. Let the pastor fast. que mi líder de grupo, que ellos comiencen a orar. Let my life group leader El líder de fast. alabanza, él tiene que ayunar y orar. Let the worship leader fast. Pero lo que pasa, iglesia, What happens, church, es que cada uno de nosotros is that every single one of us, necesitamos una relación con el Señor. every single one of us needs a Y relationship necesitamos with God. plantar semillas de mostaza. Every single one of us needs to plant. Every single one of us needs that little Porque con seed el of mustard. tiempo, Because with time, esa semilla that mustard se seed, va a volver en algo fuerte en las manos de Dios. with time, that mustard seed will become something El strong Señor in the hands of necesita God. tu semilla, pueblo de Dios. God needs your mustard seed, people. Cuando tú tomas una decisión Every time you make a de decision, buscar de Dios, when you make a decision to seek de God, leer la palabra, when you make a decision to go read the Word of God, de orar, when you make a decision to de go buscar kneel la before presencia God, de Dios, to go seek the presence of God for tus yourself. acciones de fe Every single act of faith, es una semilla de mostaza. every single act of faith is a mustard seed. Aun cuando llegues a la iglesia Even when you just come to y has church, tenido una semana bien difícil, maybe it's been a hard week and you barely made it. es que mi jefe me trató mal esta semana, This week you had a tough week. Your boss treated you hasta badly. le das una patada al perro. Maybe you even like kicked the dog. Yo no quiero levantar mis manos en I alabanza. don't want to worship God. I don't feel Yo like no lifting quiero up my hands. adorar. I don't feel like praising No God me today. siento en este momento I just don't feel it, que Pastor. quiero hacer ninguna cosa por fe. I don't want to do anything by faith, Pastor. Pero es cuando te mueves, iglesia. But it's when you move, church. Es cuando plantas esa semilla. It's when you plant that seed, Es que puedes church. ver la mano de Dios responder. So that then you can see the hand of God El problema respond. con los discípulos The problem with the disciples es que ya se habían vuelto un poco perezosos. is that they were a little bit just relying on God and being a little lazy. Yes, a little lazy. Y se habían olvidado They had forgotten que la fe es única that the faith is unique y que cada uno de nosotros and that every single one of us, necesitamos ejercer nuestra fe. we need to exercise our faith. So, la semilla tiene la capacidad de cambiar circunstancias. Church, our faith has the capacity to change any circumstance. Esa semilla That seed tiene la capacidad de hacer cosas grandes para el Señor. has the capacity, no matter how small it is, has the capacity to En do las great manos de things Dios. in the hands of God. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 1:8 That's why- que recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. When this Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. Semillas pueden representar la invitación que tú haces. Even a seed of faith could represent an invitation.
que tú le haces a un vecino, un familiar. A seed of faith could represent an invitation to a family member, to a neighbor. Para leer la palabra o para venir a la iglesia. A seed could represent someone, you invite someone to read the Bible, to come to church. Yo tengo una pregunta, iglesia. So I have a question, church. ¿Cuál es la semilla de fe que el Señor quiere que tú sueltes en este momento? What is the seed of faith that God has placed in you right now? Porque a través del tiempo Because through time, se vuelve algo poderoso. that seed that you have becomes something powerful. Amén. Amen. Amén. Amén. Pero también hay algunos enemigos de la fe. But there are some enemies of our faith. Porque tenemos la fe, We have the faith, creemos por fe, we believe by faith, pero también hay enemigos but there are contra enemies. nuestra fe. There are enemies of our faith. Y les quiero hablar un poquito sobre los enemigos de la fe. And I want to talk to you a little bit about the enemies of our faith. El primer enemigo de la fe The first enemy of our faith es la falta del conocimiento de la palabra de Dios. is the lack of knowledge of the Word of God. Porque dice la palabra de Dios Because the Word of God says en Romanos 10 in Romans 10 que la fe viene por escuchar that the faith comes by y hearing escuchar por la palabra de and Dios. hearing the Word of God. So, con el tiempo, So with time, cuando tú escuches la palabra de Dios, when you begin to hear the tu Word of fe God, comienza a aumentar. your faith begins to increase. Y tal vez en este momento And maybe at this time, solamente tienes una semilla, maybe right now it seems like you only have pero de a seed. acuerdo a que tú vas creciendo en tu fe, But when you continue growing en your faith, in your faith, el Señor te va aumentando tu fe. you begin to hear the Word of God, your faith begins to grow. So necesitamos conocimiento de la palabra. So we need the knowledge of the Word of God. Necesitamos escuchar la palabra de We Dios. need to be constantly hearing the Word of God. Necesitamos ir a lugares donde predican la palabra de Dios. We need to be in places where we are hearing the Word of God. Llegar a los grupos vida donde leemos la palabra de Dios. We need to be meeting together during the week so that we can continue hearing the Word of God. Venir al grupo de hombres donde tienen un estudio bíblico. We need to be part of the men's group where we are hearing the Word of God. Del grupo de mujeres. And be part of the women's De ser ministry. parte de un discipulado. Be part of a discipleship. Be part of a life group where we are hearing the Word of God. Porque con el tiempo, Because with time, con el church, conocimiento de la palabra de Dios, when we continue hearing the Word of God and receiving the knowledge of the Word nuestra of God, fe comienza a aumentar. our faith begins to increase. Amén. Amen. Amén. Una de las clases que tengo la oportunidad de enseñar aquí en este campus One of the classes that I am able to teach at this campus es la clase que se llama Siguiendo a Jesús. is the class called Following Jesus. Y una de las preguntas que muchos de los alumnos me hacen en la clase, And one of the questions that many of the students ask me in the class ¿cuál versión de la Biblia debo de leer, Pastor Sammy? is, what version of the Bible should I read, Pastor Sammy? ¿Y sabes cuál es mi respuesta? And you want to know what my answer is? Mi respuesta no es la Reina Valera, la King James. My answer is not, oh, go get the NLT or the NIV or the NASB or Mi the respuesta RVC. es esta. My answer is this. La versión que tú vas a leer. Go get the version that you will read. Porque no importa cuál versión es, Because no matter what version you have, si tú no la vas a leer, if you don't read it, no va a tomar el impacto. it doesn't matter. It's not going to impact your life. Entonces busca esta versión So que edifica tu vida. Seek the version that you're going to read so that it will edify your life. Por eso yo uso la Reina Valera contemporánea. This is the reason why the one that I read is the RVC. Porque la Reina Valera 1960 Because the RV 1960, tienen los vosotros, os, y yo me confundo. Y ya saben, para mí el español es un poco difícil. you know your pastor in Spanish, and then if I go to 1960, I am all lost. Y por eso leo la Reina Valera So contemporánea. I choose the version I am going to Porque la read puedo entender. because I am able to Y understand. por eso, iglesia, And this is the reason why, encuentra church, la versión que te edifica a ti. find the
version that's going to edify pero you, también but also la que edifica tu familia. the one that you'll be able to read with your Necesitamos más family. conocimiento de la palabra. We need more knowledge of the Necesitamos Word que la of God. palabra de Dios We need the Word of God to feed penetre en us. nuestra vida, We need the Word of God to traiga penetrate, convicción, to bring conviction, edificación, to edify y our que traiga la lives, luz necesaria a nuestra situación. to bring light into our situation. Amén. Amen. Amén. Amén. ¿Dónde estaba? Estaba hablando sobre los diezmos y ofrendas, I ¿verdad? was talking about tithes and offerings, right? Yeah. Okay. So, la falta del conocimiento de la palabra, el primer enemigo. So the very first enemy of our faith is lack of the Word of God. Número 2 Number 2 es de sustituir emociones por fe. is when we substitute emotions for faith. Muchas veces nos confundimos Many times we are confused. y nos movemos por nuestras emociones And what we do, church, is we are moved by our emotions en lugar de tener fe en Dios. instead of being moved by faith. Dice la palabra de Dios The Word of God says, que la palabra, dice en Hebreos que la palabra de Dios es poderosa y eficaz, the Word of God says in the book of Hebrews that the Word of God is powerful, que penetra a nuestro ser that is sharp, but sharper than a double-edged sword, y that que divide alma y espíritu. and that it is able to separate soul and spirit. So, la única manera, iglesia, So the only way, church, que tú vas a saber that you are going to be able to cuáles son know, tus emociones you're going to be able to distinguish what your emotions are y cuál es la fe en Dios, and what is really truly es que coming cuando by- dejas la palabra de Dios through the Spirit of God is when you allow the Word of God que penetre tu vida to penetrate your y que life divide tu alma y tu espíritu. so that it can discern between what is spirit and soul. Porque no puedes hablar sobre una montaña Because you can't speak to a mountain. y simplemente por emociones bonitas. You can't speak to a mountain by emotions. Hola montaña, Hello, mountain. por problemita. Oh, I'm going to come to a problem, encounter a problem with Te my puedes emotions. mover, You can't come to a mountain and encounter a mountain with your emotions. te puedes mover un poquito. You can't Me move. estás causando daño. You can't move mountains with emotions. Y no es la emoción bonita, iglesia. You cannot move through No son las emotions. palabras elocuentes, ni sé esa palabra, eloquent words. Not through eloquent words or emotions. Es solamente fe en Dios. It's only faith in God that is Y going to transform necesitamos saber, situations. iglesia, We need to know. cuál es nuestra emoción. We need to know and discern when it's emotions. Tenemos que tener ese discernimiento, We need to be able to discern porque hay between our tantos emotions creyentes because there are so many que se believers, están moviendo por emoción y So no many- por fe en Dios. so many believers that are moved by emotions and not by faith in God. Ya no voy a asistir a esa iglesia. I'm not going to that church anymore. Es que la hermana ya no me habla bien. It's just that the sister, she just doesn't look at me Creo right. que el Señor me está moviendo. I believe that God is moving me Creo que here. el Señor me está llamando a este lugar. I think God is moving me to this other place. Y muchas veces, iglesia, And many times, church, tomamos we decisiones make decisions por emociones through emotions y no por fe en and Dios. not because of our faith in God. Necesitamos We need to know. cuál es la fe en Cristo. We need to know and discern faith in God. La fe en Cristo viene a través del Espíritu Santo. Our faith in God comes through the Holy Spirit. Las emociones Our emotions, son parte de nuestra alma. our emotions come through our soul. Y creo, iglesia de Dios, And I believe, church, que de aquí en adelante that from this day on, no nos vamos a mover por emoción. we're not going to be moved by Nos our vamos a emotions. mover por la fe en Cristo We're going to Jesús. be moved by the faith Y that we vamos a have in tomar las Christ decisiones Jesus. adecuadas. And we're going to make the godly decisions, No por ofensa. not because of we're offended O porque nos hablaron de cierta or manera. because somebody spoke to us a certain way. Nos vamos a mover. We are going to be moved Porque sabemos cómo discernir la voz de Dios. because we know how to discern the voice of God. La voz del Espíritu Because we know Santo. how to discern the voice of the Holy Spirit. Y número 3, And number 3, sobre los enemigos de la fe, the enemies of our faith. es cuando te sientes indigno. Is there are times when we are led by our feeling of unworthiness. El enemigo quiere que tú te quedes en ese mismo pozo, iglesia. The enemy wants to
make you feel like you don't deserve something and have you stay in that in a Pero los que hole. han recibido a Cristo But those of us who have received Christ, son una nueva criatura en Cristo Jesús. we are a new creation Nuevos in Christ pensamientos. Jesus. We have received a new mind in Christ. Amén. Amen. Una nueva visión. We have received a new Y vision. necesitamos caminar And we need to walk de acuerdo a lo que Jesús dice de nosotros according to what Jesus Christ says about us y no lo que dice el mundo. and not what the world says about us. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 19 años. I came to Christ when I was 19 years old. Y esto fue algo bien difícil para mí. And this was something that was difficult. Porque yo era un adulto. I was already a young adult. Y ya había experimentado muchas cosas. I had already experienced lots of things. Y siempre cuando trataba de hacer las cosas para el Señor, And every time I tried to do things for the Lord, sentía una voz, every time that I tried to walk by faith, I always heard a voice suficiente. accusing me and telling me, you are not worthy. ¿Recuerdas lo que hiciste el año pasado? Remember what you did last year? Recuerda tu pasado. Remember what you were last year? Tú no realmente eres una criatura nueva. I don't really think that you are a new creation in Y Christ. escuchaba esta voz. And I kept hearing this voice. Y esa voz era la voz del enemigo And it was that voice of the enemy. que quería que yo regresara That voice a that mi vida anterior. that voice that kept wanting me to go back to my old ways. Pero hoy día, iglesia, But today, church, el Señor te quiere decir the Lord wants to say to us que tú tienes lo necesario dentro de ti. that God has already placed what Si is tú tienes necessary fe en inside of you. Cristo, If you have faith in Christ, eres digno de testificar. then you are worthy. Eres digno de orar. You are worthy to Eres pray to digno de God. compartir la palabra de Dios. You are worthy to seek God, worthy to share who God Porque is. eres una nueva criatura en Cristo Because you Jesús. have already been made a new creation in Christ Jesus. Lo que es importante, iglesia, What is important, es que church, tenemos que entregarle a Él ese pecado. is that we just have to surrender to God everything. Entregarle a Él ese pecado. We just have to surrender everything to God. Y Él nos limpia And God has cleansed de us. toda cosa indigna. God has cleansed us of all of our unrighteousness. Amen. Amen. Amén, amén. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Sobre algunos puntos cómo activar tu fe. How we can activate our faith. ¿Cuántos quieren saber cómo activar su fe? How many of you want to know how to activate our faith? Una persona. Gracias por One esa mano. person. Voy a predicar acá. ¿Cómo activar tu fe? How to activate our faith. La palabra de Dios dice The Word of God says que cuando el Señor le habló a los discípulos, that when the Lord Jesus spoke to his disciples, les dijo esto bien importante. he said something very important. Les dijo, este tipo o este género He said to the disciples, this type no se mueve is not able to be sin moved oración y ayuno. without prayer and fasting. Eso significaba So what this meant lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos is what Jesus Christ was telling his disciples es que tenían que ganar la batalla en oración. is that there are certain battles you need to win in prayer. La batalla siempre se gana en la arena de la oración. Battles are won always in the prayer field. Las batallas se ganan cuando tú estás de rodillas. Orando. Battles are won when you are on your knees praying. Hay montañas que no se van a mover sin la oración. There are mountains that will not be moved unless you win them first in prayer. Pero lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, But what the Lord Jesus was telling his y esto es disciples, el misconcepto que muchos creyentes tienen, and this is a misconception that many believers have, es que muchas veces enfrentamos problemas is that many times we encounter problems, y ese es el momento que nos ponemos a orar. and at that moment, that's when we begin to pray. Señor, no tengo dinero en la chequera. Oh God, I am going through a financial crisis. Se me enfermó el niño. Oh God, Señor. there's a problem with my health or my son's health or my Señor, daughter's estoy health. teniendo problemas en mi matrimonio. Oh God, I'm running to you now because I'm encountering a marital problem. Y esos son los únicos momentos And these are the moments when we tend to
solamente pray. buscar de Dios So this is when we come to God, and this is when en we pray. oración, So this is when we come and pray. y por eso no vemos resultados. And this is the reason why we end up not seeing results. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, Our Lord Jesus was teaching the disciples a lesson. no era solamente que tenían que orar y ayunar si había un problema. What he was saying wasn't that, oh, it's just that you have to pray and fast if there's a problem. No, es que tenían que caminar una vida de oración y ayuno. But what he was saying is that they needed to live a life of prayer and Que la fasting. oración y el ayuno sea algo común en su vida. That prayer and fasting needed to be a lifestyle. Amén. Amen? Lo que pasa, iglesia, What happens, church, es que solamente buscamos de Dios is that we only seek God cuando vemos la montaña. when we see the mountain. Pero hay que buscar de Dios en cada momento. But when we need to seek God at every moment, En la cima, en los valles. when we are up on the mountaintop or when we're in the Hay valley, que trabajar ese estilo de vida. this is the lifestyle that we need to have. Para cuando nos enfrentamos con esa montaña, So that when we do encounter an Ya- immovable mountain, ya vamos a tener la fe necesaria. so that when we encounter an impossible, we will have the O necessary llegue faith. nuestro vecino o nuestro compañero del trabajo So that when we encounter someone who needs us, like a neighbor or someone who y te needs, cuenten un problema, and they come to you and they are desperate like this father and says, oh, I have a tú problem. te puedes unir con ellos en oración. You would be able to pray for them Porque tú ya has trabajado un estilo de oración y ayuno. because you have had a lifestyle of prayer and fasting. Me recuerdo una vez escuché un mensaje de oración. I remember I heard a message about Un prayer. lindo pastor A great preacher, que estaba predicando que era necesario de orar 2 horas al día. and what he would say is that, oh, it's necessary to pray 2 hours a day. Pero como su pastor, But as your pastor, les voy a decir, I'm going to say this to you. si no han desarrollado una vida de oración, If you don't have a life of prayer, or you haven't developed a life of prayer, if developed a life of prayer, comienza con 5 minutos why don't you just start with 5 minutes? y aumenta el What? tiempo. Why don't you just begin with 5 minutes? Add time. Begin to pray. Little mustard seeds. Pero también, But also, cuando trabajamos un estilo de oración, when we have a lifestyle of prayer, el Señor nos da la confirmación en el Espíritu. God gives us confirmation in our spirit. La batalla siempre es ganada en la arena de la oración. Church, our battles are always won in the field of prayer. Y les voy a contar esto, And I'm going to share this with you. porque cuando yo tenía 21 años, Because when I was 21 years old, tomé una decisión I made a decision. y dije, voy a ser parte del ejército de los Estados Unidos. I made a decision to join the army. Y me recuerdo que mi pastor en ese momento And I remember I went and I asked counsel for my pastor. y mi pastor dijo, pero tú quieres ser pastor un día, no te vayas. And my pastor said, no, your purpose is to be a pastor. Es que yo crecí viendo esas películas de Rambo, ¿verdad? It's just that I grew up watching Rambo. Y And I, Rambo todavía es una de mis películas favoritas. Porque and es I el wanted hombre to be allí, Rambo. right? Vemos los niños, ¿verdad? Con las matralletas y todo eso. And pastor You said, gotta say it with enthusiasm. no. Okay. Just kidding. Y cuando tenía 21 años tomé la decisión So when I was 21, I made the decision de irme a basic training to go into the army y de again entrar al ejército. against. Y me That's- recuerdo que cuando llegué, And I remember that when I got there to Missouri, le dije, Señor, I got off the bus and ¿En I qué me said, metí? Lord, what did I get myself into? y no quiero hablar contra ninguna persona que esté en el ejército And o que this esté en is- cualquier área del gobierno. No quiero hablar
contra ninguna persona. And this is my story. Yeah, So es I'm mi not, historia. I'm not speaking about anyone else's story, being a soldier, being in the army. This is my story. Solamente estoy hablando de la voluntad de Dios para mi vida. I'm only talking about the will of God for my life. Y me recuerdo que pasaron como 3 semanas. And I remember that 3 weeks went by. Y yo dije, ay Señor, And I knew that I had made a mistake. And I kept telling God, okay, sorry. okay, thank you. Y me recuerdo que pasaron 3 semanas And I remember 3 weeks went by. y estaba orando And I was praying. y estaba llorando And I was crying. y le estaba diciendo, Señor, And I was saying, God, si tú abres un camino, if you make a way, yo te voy a servir para siempre. I will serve you for the rest of my No life. sé si has hecho una oración así, ¿verdad? Anybody Señor, ever- si tú me salvas. Anybody ever made a prayer like that here? If you Señor, save si me, tú me sacas de esa situación, Lord, if you take me out of this situation, yo voy a ser el primero que llegue al altar. Lord, I will be the first one at the Voy a altar. llegar temprano a la iglesia para barrirla, Señor. I'll be the first one at the church to sweep it. Y pasaron 3 semanas, 3 weeks went by. 3 semanas de oración. 3 weeks of prayer. Y me recuerdo And I remember que había una noche that there was a night, que estaba orando one night I was praying, y sentí algo diferente. and I felt something different inside of me. Sentía que algo se había movido. I felt literally like something had moved. Y esto fue mi primera experiencia, iglesia, This was my first experience. con mover montañas. This was my first experience with moving mountains. Porque cuando el Señor mueve una montaña, Because when the Lord moves a mountain, Él te da confirmación en el espíritu. God will give you confirmation in your Él ya te spirit. lo demuestra. God shows it to Porque you. el Señor es un espíritu. Because God is a spirit. Y me recuerdo esa noche, And I remember that night, mi rostro cambió. my face changed. Tenía una sonrisa. I had a big fat Ya smile no on estaba my face. llorando. I was no longer crying. Y me recuerdo And I remember que pasaron 3 días. that 3 days went by. Y mi apellido es Ceja. My last name is Seha, as most of you know. Ya, ¿saben? La ceja, ceja. Eyebrow. Eyebrow. Pastor Eyebrow. Ya. Y me recuerdo que Pastor Eyebrow, that's gonna stick. Thank you. Y me recuerdo que mi sargento, I remember that the guy who was in charge of me, my sergeant, my sergeant, llegó a mi dormitorio he came to where I was sleeping, y me dijo, Ceja, and he said, Seha, el coronel quiere hablar contigo. The colonel. sorry, Colonel, I don't know that word in English. El coronel quiere hablar contigo. The Colonel wants to speak to you. Hay un problema There is a problem, y él necesita hablar contigo. and he needs to speak to you. Me trajo a la oficina, He brings me to the office, una oficina bien bella. a very nice looking Me office. senté allí I sat down, y el coronel me comenzó a hablar and the Colonel began to speak to me, y me dijo, Ceja, and he said, Seha, tenemos un problema. we have a problem. Hay un problema en tus ojos. There's a problem in your eyes. Tú tienes algo que se llama keratoconus. You have a condition called keratoconus. Y eso, And this, tenemos una regla en el ejército. we have a protocol in the army. Si una persona tiene esta enfermedad, If somebody has this condition, no pueden entrar al ejército. they cannot be in the army. Entonces me dijo esto. So he said this, Tengo aquí una forma. I have here a form. Si firmas aquí, If you sign here, vamos a hacer que nunca has asistido al ejército. we are going to erase you from the army. Te vamos a borrar del We're ejército. going to erase, we're going to act as if you were never in the army. Y para los que han estado en el ejército saben que esto es algo bien grande. And for those of you who are in the army, you know that this is actually something huge. Y me something- trajo otro papel. And then he gave me another form. Me dijo, si firmas aquí, And then he said, if you sign this, tú vas a poder permanecer al ejército you will be able to remain in the army, y vamos a cubrir todos tus gastos medicales. and we will be able to cover your medical bills. Pero como el Señor ya me había hablado But because the Lord had already spoken y to ya me me, había dicho and God had already spoken to que me, esa montaña ya se había movido, that mountain had already been moved, ahí firmé
I signed that form. Esto fue en agosto del 2001. This was in August of 2001. Yo llegué a mi casa, I came home. todo feliz, I came super happy. todo pelón, bien delgado. I came back super skinny and bald. Ya. Y me recuerdo And I remember que pasaron 3 semanas that 3 weeks went by y estaba viendo en una televisión and I was watching television. que las torres estaban siendo atacadas, The Twin Towers had been attacked. donde yo, hay que decir, mi profesión en el ejército Where if I would have been in the army, era de trabajar en la construcción. where I would have been in construction, Y los primeros que mandaron a esa área durante cuando estaban tratando de reconstruir a Irak y a Afganistán, would have been the first company that would have been sent to do cuando the construction. escuchaban sobre esas bombas que habían personas en esos vehículos militares, When I would hear about all of these things happening in the Middle East, y dije, Señor, and I said to myself, Lord, aprendí un punto muy importante. I understood something very important. Es que la batalla, Is that the battle, la montaña, the mountain, necesitas recibir confirmación en la oración, iglesia. needs to be won in prayer, church. Hay batallas que tú estás enfrentando There are battles that you are encountering, y el Señor te quiere dar and el God éxito, wants to give you the success. pero esa montaña But that mountain solamente se va a mover can only be moved cuando tú entres a la arena de la oración. when you enter into that area of prayer So necesitas recibir confirmación en oración, iglesia. and you pray until you receive confirmation in prayer. Número 2, Number 2, necesitas moverte con Dios. you need to move with God. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me voy a mover. Moses told God, if your presence doesn't go with me, I don't want to go anywhere. Esto es como activar nuestra fe, This is iglesia. how you activate your faith, church. Cuando Dios se mueve, When God moves, tú te necesitas mover. you move with God. Porque el Señor abre puertas Because God opens doors para darte el éxito, so that He would give you the success. pero necesitas discernir esas puertas. But you need to discern those doors. Necesitas ser sensible You need to be a sensitive. lo que Dios está haciendo. You need to be sensitive to what God is doing. Casi hace 2 años, 2 years ago, cuando el Señor trajo a nuestro pastor, Pastor Tyler, when God brought Pastor Tyler here, tuvimos una conversación we had a conversation. y el Señor ya me había mostrado And God had showed me que las cosas iban a ser diferentes. that things were going to be different. Que ya no íbamos a hacer 2 iglesias en un solo edificio, That we were no longer going to be 2 separate churches in pero one íbamos a hacer building, una sola iglesia. but that we were going to be one church. Y eso fue de parte del Señor, iglesia. And this is something that God El Señor wanted to do. abrió una puerta, This was something that God was doing and that God was opening up the door pero to. necesitamos ser obedientes para caminar And sobre esa puerta. I say this so that you and I can be sensitive to know what God is doing and how Porque God cuando is moving. Dios se mueve, Because when God moves, el pueblo de Dios se necesita mover, when iglesia. God moves, the people of God need to be aligned with Him and move with Him. Amén. Sé sensible a lo que Dios está haciendo. We need to learn to be sensitive to the Holy Spirit and to what He's doing. Hay cosas que Dios quiere mover. There are things that God wants to move. Hay maneras que Dios te quiere usar, There are ways that God wants to use you. pero solamente cuando te mueves con Él. But it's only when you are sensitive to Him and when you are able to move with Him. Y por último, And lastly, tener fe en Dios. we need to have faith in God. Creer en el Dios de lo imposible. Believe in the God of the impossible. Tener fe que Dios está en el asunto de hacer milagros. Believe that God is in the business of doing miracles. Que Dios puede hacer lo imposible. That God is still doing the impossible. Que Dios puede mover esa montaña. That God is still moving mountains.
Hay una historia en el libro de Hechos, There's a story in the book of Acts. los 7 hijos de Seba. These are the 7 sons of Y Sceva. dice la palabra de Dios And the word of God says que ellos estaban echando fuera demonios. that they were there trying to cast out demons. Y estaban diciendo, en el nombre de Jesús que en Pablo predica. They would cast out demons in the name of the God that Paul preaches. In the name of Jesus that Paul preaches. Pero estos jóvenes But these young men, no tenían fe en they Dios. didn't have faith in God. Es necesario It's necessary de tener la fe de Dios. that you and I have faith in God, La fe de Dios y fe en the Dios. faith of God and the faith in God. So vamos a orar. So let's pray, church. Tengo varios puntos aquí, I have some points here, pero creo que es el momento de orar. but let's pray, church. Porque creo que algunos de nosotros Because I believe that there are people here today que sentimos el desánimo, that we feel discouraged. porque sí se puede uno sentir el desánimo, tratar de mover una montaña. Because we feel discouraged that we have been trying to move a mountain. Hay peso que corresponde al trabajo de mover montañas. Because there is a weight, a heaviness that corresponds to trying to move a mountain. So, ¿qué es lo que debemos hacer? So what must we do? Comienza con lo que tienes en este momento. Begin with what you have right now. Aunque parezca como un grano de mostaza, Even though what you have right now looks as small as a mustard seed. pero ese grano de mostaza, But that grain, that mustard seed, con el tiempo, with time, va a cubrir una montaña. is going to move a mountain. Is going to cover a mountain. Puestos de pie. Let's stand, church. Y hay que poner nuestra fe en el autor de la fe. And let's place our faith in the author of our faith. Dios se encarga de la obra sobrenatural. God will do God will do the impossible. Y tú te encargas de lo terrenal. And you do what corresponds to you. ¿Cuál es la semilla que el Señor está demandando de ti en esta tarde? What is God asking of you today? What is the seed that God is asking of you today? Vamos a orar. Let's pray.